RAGS is not a Christian group. Its leader advocates spiritual practice. But he's also Assistant Mr. Zafar Hussain, who will translate for us. Good morning to you both, gentlemen. Good morning. Good morning. Now, first of all, can I ask you, Mr. Shahi, through Mr. Hussain, what were the circumstances in which you say you met Jesus? पहला सवाल ये है कि कैसे हालात में आपने ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की अमेरिका में? ये है कि हम अमेरिका में ताउस में एक होटल में रात को सो रहे थे. I was in Taos, in New Mexico, and I was in a hotel. It was during the night. सोने वाला था, इतने में एक शख्स कमरे में आया और मैंने समझा मेरा कोई अपना साथी है. And just before I was going to sleep, some person came into my room, and I first thought that it was one of my staff. मैंने उससे पूछा कौन है, उसने कहा मैं आपकी मुलाकात करने के लिए आया हूँ. I asked, who are you? And the person said, I have come to see you. तो फिर जब मैंने लाइट ऑन करी, आंखें खोली, तो सामने एक खूबसूरत नौजवान गया था. And then I turned the light on and saw that there was a handsome young man standing before me. क्योंकि इससे पहले मेरे तजुर्बात थे, जब कुछ शैतानी चीज़ें आती थी तो मुझे घुटन होती थी, जब रहमानी चीज़ें आती थी तो मेरे अंदर से अल्लाह अल्लाह की आवाज़ें तेज जाती थी. Through my spiritual experience in the past, I understood that if it was something from Satan or something false, then I would feel afraid. And but because I felt great happiness inside my body, and through other spiritual means, I was able to see that it was something of a great spiritual experience. So this wasn't in fact a physical body that you saw, Mr. Shahi. I mean, there wasn't a waiter or anybody like that coming in. ये रूहानी मुलाकात थी जिस्मानी? नहीं, मुझे जिस्मानी लगती है. This was a physical meeting with Jesus. तो जब मैंने आंखें खोली ना, तुमसे बातचीत हुई ना, तो मुझे जिस्मानी लगी, जो सामने जिस्म के समेत है. So when I opened my eyes, I saw this handsome young man, and I spoke to him, and he spoke to me. Well, how did he know it's Jesus? आपको ये कैसे पता चला कि वो इस तरह चला? वो ऐसे पता चला है कि ये मुझे मालूम होगा कि ये बंदा रूहानी है. I felt intense energy, and I at the same time felt that it was an immense spiritual personality that was standing before me. मैंने पूछा, उन्होंने बताया कि मैं ईसा इब्न मरियम हूँ. I asked him, and he said, I am Jesus, son of Mary. मैंने कहा कि आप कहाँ रहते हैं? उन्होंने कहा पहले भी कोई ठिकाना था, अभी कोई ठिकाना नहीं है. I asked him where he lived, and he said, I had no home in the past, and I have no home now. फिर उन्होंने मुझे कुछ बताया कि मैं काफ़ी अर्सा से हूँ, और जिस तरह तुम लोगों को अल्लाह की मोहब्बत कर रहे हो, इसी तरह मैं भी एक फील्ड तैयार कर रहा हूँ. And he said to me that I've been here for a long time, and just as you are preparing people for the love of God and cleansing them and purifying them, in a similar way I am doing this work also. मैंने पूछा कि आप अपने फादरों के पास भी जाते हो, उनको पता है? उन्होंने बोला कि नहीं, जो हमारे फादर हैं ना, उनमें रूहानियत नहीं है, बहुत कम है जिनमें रूहानियत है. I asked him whether you also appear before priests and fathers in the Christian faith, and he replied that I do not do that because they lack spirituality and spiritual power, therefore they are unable to see me or communicate with me. कुछ लोग ऐसे हैं एक क्रिश्चियन में जिन्होंने कुछ रूहानियत सीखी है, हमारा उनसे ताल्लुक है. And he said that there are some people amongst the Christians who have learned spirituality, who have become enlightened and purified, and I do communicate with them and have some contact with them. तो हम उन लोगों को तसल्ली देते हैं, उसके जरिए हमारा जो है काम चल रहा है थाईलैंड से श्रीलंका वाला. And he also said that there are such people amongst the Christians whom I have given some of the spiritual power to. Therefore, they are able to carry out my work in Sri Lanka and in Thailand, in such places. वही लोग फिर मेरी निशानदेही करेंगे, उस वक्त लोग मुझे तस्लीम करेंगे. And such people will actually testify and bear witness that I am Jesus, and therefore people will then accept that I am Jesus when I appear. Mr. Shahi, you're speaking through an interpreter at the moment. What language was Jesus speaking? ये पूछ रहे कि आप तो सिर्फ तर्जुमान से गुफ्तगू कर रहे, ईसा अलैहिस्सलाम ने कौन सी ज़बान से आपसे गुफ्तगू की? मुझे उर्दू ही नहीं कही, मैंने उसे पूछा, उनका मैं हर ज़बान सीख के आया. Jesus spoke to me in Urdu, and I asked him, and he said that I can speak all languages. Why did he choose you then to appear to Mr. Shahi, and what was his message to you? ईसा अलैहिस्सलाम ने आपको क्यों चुना, आपसे मुलाकात क्यों की, और उनका पैगाम क्या था आपकी तरफ? उनका पैगाम यही था कि जिस तरह तुम मोहब्बत का काम मिशन है, इसी तरह मेरा भी मिशन है, और एक दिन इकट्ठे होकर ये काम करना है. He said to me that I do similar work, just as you are doing, teaching people about spiritual knowledge, spirituality, and teaching them about inner enlightenment and purification, and one day will come when we will both work together.
Your posters say that you're going to deliver an unprecedented address broadcast to the world after the Pope made a global radio broadcast in October or November. I didn't know the Pope was making a global radio broadcast. یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اشتہار میں یہ لکھا ہوا کہ آپ اس سال کے آخر میں ایک عالمی خطاب فرمائیں گے جو پوپ کے خطاب کے بعد ہوگا. تو یہ پوچھ رہے اسی کے متعلق ہوگا اور یہ کہہ رہے مجھے پتہ نہیں تھا کہ پوپ بھی اس سال کو خطاب کرے گا. پوپ کو بھی پتہ ہے اس کا اسلام. It will be regarding the second coming of Jesus, and the Pope does know regarding the second coming of Jesus. And the Pope will make this broadcast in October, you say? Pope جو ہے وہ اس سال میں اکتوبر میں خطاب کریں گے. جب بھی وہ کرے گا تو اس کا خطاب اپنے قسم کے لیے ہوگا, اس کے بعد ہم خطاب کرے گا تو اپنے مسلمانوں کے لیے. And the Pope is scheduled to speak to the world in October, but whenever he does speak, he will address the Christians. After the Pope has addressed the Christians, I will then address the Muslims, and it will be regarding the same subject. Many of your followers, I believe, are Muslim by birth, but how are you accepted by non-believers who are Muslims and follow the Muslim religion? آپ کے بہت سے ماننے والے جو ہیں وہ پیدائشی مسلمان ہیں, لیکن جو لوگ مسلمان نہیں ہیں وہ آپ کو کیسے پاتے ہیں اور کیسے اس پیغام کو پاتے ہیں؟ اس کو ہم ان کے دل کی دھڑکنوں کو جب اللہ سکھاتے ہیں, اللہ ہوگا اور ہم پہ بلیو کرتے ہیں. We teach them about the knowledge of spirituality, and when their heart beats through our teachings are converted into reciting the name Allah, the name of God, then they follow us, and when they see the physical and the spiritual truth, when they experience something. But some don't follow because somebody firebombed your church. یہ کہہ رہے ہیں یہ بھی صحیح ہے, لیکن کچھ لوگ آپ کو نہیں بھی مانتے کیونکہ انہوں نے آپ کا پیٹرول بم پھینکا, آپ کی بلڈنگ کو نقصان پہنچایا. یہ دو طاقتیں ہیں نا, یہ ہر مذہب میں ہوتی ہیں نا, کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا. There are two powers, there are the truth and the falsehood. Some believe and some don't believe. Do you have a photograph of Jesus? Is that the one I've seen on posters? یہ جو تصویر ہے پوسٹر کے اوپر, عیسی علیہ السلام کی, وہ بالکل عیسی علیہ السلام کی. اور تھوڑی سی اور بات کر لوں, پھر اس کے بعد جب میں ٹیوشن میں گیا نا تو وہاں ایک عورت کے پاس تصویر دی. That is the true image of Jesus. And when I left house, I went to Tucson in Arizona, and I saw a lady there, and she had a photograph. پھر میں اس تصویر کو پہچان گیا کہ یہ تو وہی شخص ہے جو میں ہوٹل میں ملا تھا. So I then recognized that photograph as being the same person that I met in the hotel that night. جہاں کے اوپر کچھ چہرے ہیں, ایک چہرہ جیسس کا بھی ہے, اس سے وہ تصویر ملتی ہے. And there are some images presently on the moon, and that photograph actually matches one of the images on the moon, and which belongs to Jesus. How do you mean image on the moon? کیا مطلب آپ کو چاند پر تصویر ہے؟ ہم دکھاتے ہیں نا, ہمارے پاس ہیں لوگ ان کو دکھائیں گے جیسس. Yes, there are images on the moon, and we show people, look at the image on the moon, look at the photographs of the moon, and this particular image that we refer to is the image of Jesus, which matches the photograph. Might this not just be a sophisticated hoax? That, Mr. Shahi, you may in fact have been hoaxed when you were in New Mexico? کیا یہ سب جھوٹ نہیں ہو سکتا, دھوکہ ہو سکتا کہ میکسیکو کے اندر آپ کو یہ دھوکہ ہوا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کی اور چاند کا بھی دھوکہ ہو سکتا ہے؟ چلو مجھے ساتھ دھوکہ اپنی روحانی روشنی میں نہیں ہو سکتا, اور چاند کے اوپر بھی دھوکہ نہیں ہو سکتا. تو جو تصویر ہم نے دیکھی ہے وہ جون سے ملتی, چاند سے ملتی, ہم نے وہی دیکھی, اس کو بھی دھوکہ نہیں ہو سکتا. This cannot be false, this cannot be a hoax in light of my spiritual experience and power, and in light of what is on the moon, and particularly in light of this photograph that was possessed by an independent party, and which matched the image of the person that I met that night. Where did the independent party get their photograph from? یہ جو تصویر اس عورت کے پاس تھی, انہوں نے کہاں سے تصویر لے کے آئے؟ اس نے کہا تھا کہ ہمارے کچھ آدمی مقدس مقامات میں گئے تھے تو یہ تصویر نہیں تھی, اس میں یہ تصویر بھی آ گئی, حالانکہ انہوں نے کیمرے میں تصویر نہیں کی. This lady in Tucson, I asked her about the origins of the photograph, and she said that some of my friends went to some sacred places in a part of the world, and they took photographs of these sacred places. And when the film was developed, this image emerged from the prints, and yet this person was not seen, nor was he photographed. اس سے پہلے بھی ہم نے ایک رسالے میں دیکھا تھا, اس میں بھی امریکہ میں لکھا ہوا تھا یہ آدمی آتا ہے اسپتالوں میں دم وغیرہ کرتا ہے, لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں, تو کسی نے وہ تصویر بھی لے لی تھی, وہ بھی اس سے ملتی تھی. In addition, we also saw in another magazine prior to speaking to this lady, there was a similar image of this man, and the report was from the United States that this man is seen in hospitals, he cures incurable patients, and another photograph was taken by somebody of this person, and it matched.
We have to leave it there, but thank you, Mr. Shahi. Thank you for translating for us, Mr. Hussain. Thank you. You're listening to BBC JMR 95.1 or 104.6 FM. This is Sunday Breakfast. I'm Mike Kitty. The time now 29 minutes past 9.